already. Розданы тексты уже у всех есть. У вас есть. О, где? Аминь. Amén. Okay. We're going to start with this song, Vaishnavanardam Das Thakur, Prayer to the Vaishnavas. Мы начнем с этой песни, которая написана Шрилой Нароттамом Дасом Тхакуром, которая называется «Молитва, обращенная к Вайшнавам». Actually, before we sing the song, I will read the translation to you so you know what you're singing. Но прежде чем мы начнем петь ее, я прочитаю вам перевод этой песни, для того, чтобы вы знали, о чем поете. And then, well, once we've sung the song, we will continue with our seminar on the demons in Krishna's Vrindavan Leela and the anathas they represent. А когда мы споем этот баджан, то мы будем говорить на тему нашего семинара демоны в Кришна Вриндавана Лиле и те анархии, которые представлены этими демонами. We began this seminar, it was at the winter festival last year. Мы начали семинар на зимнем фестивале в прошлом году. And we continued it at the summer festival last year. Затем мы продолжали семинар на летнем фестивале прошлого года, 2009. Then we continued it more at the winter festival this year. А затем мы продолжили его на зимнем фестивале этого года, 2010. And we're going to continue it now. И сейчас продолжение этого семинара следует. And we're going to continue it we may continue it at the winter festival next year. И, разумеется, скорее всего, мы будем продолжать его на зимнем фестивале в следующем году. And possibly at the summer festival next year. И, наверное, на фестивале следующим летом следующего года. It's a long seminar. Это очень долгий семинар. Okay, so look, you got the song sheets now, right? Итак, у вас есть тексты, листочки с текстами баджаны, да? Yes. Let us just run through the meaning of it so you know what you're singing. Итак, пробежимся немножко по значению тех текстов, которые есть, чтобы вы знали, о чем поете. So, Thakura Vaishnava Pada, Abanira Susampada, Shunabai Hana Ekamada. Oh, brother, please hear my words with rapt attention. О, брат, это первая строчка переводится. О, брат, пожалуйста, услышь мои слова, полное внимание. We got your attention? Вы полны внимания сейчас? The lotus feet of the Vaishnavas are the most valuable treasure of this world. Лотосоподобные стопы Вайшнава – это самое большое сокровище в этом мире. Ashraya Laya Bhaje Tare Krishna Nahi Tyaje Arasaba Mare Akaran. These Vaishnavas continually take shelter of Lord Krishna and worship him. Эти вайшнавы, о которых идет речь, они отличаются тем, что они беспрестанно принимают прибежище у Господа Кришны и служат ему постоянно. They never abandon their Lord. И они никогда, ни на минуту не оставляют своего Господина, своего Господа. They are liberated. Поэтому они полностью освобождены. They are free from the cycle of birth and death. Они свободны от круговорота рождения и смерти. Okay, that's the first verse. Это значение первого стиха, первого куплета. Vaishnava Charana Jala
Prema Bhakti Dite Bala, Arakeha Nahe Balavanta. The water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas bestows devotional service in pure love of God. Вода, которой омыты стопы Вайшнава, он дарует чистое, беспримесное служение Господу, служение в любви. In pure love of God. В чистой любви к Богу. Nothing else is as effective for attaining this divine love. И ничто не сравнимо по своей силе, никакое другое средство в том, чтобы достигнуть этой божественной любви. Vaishnava charana renu, mastake bhushana vinu, ara nahi bhushanira anta. I place the dust from the lotus feet of the Vaishnavas upon my head. Я помещаю пыль с лотосных стоп вайшнавов на свою голову, посыпаю свою голову пылью. I wear no other ornament. И нет для меня других украшений на моем теле. Simply the dust from the feet of the Vaishnavas. Единственное украшение, которое украшает свое тело, это пыль с лотосных стоп вайшнавов. Tirtha jala pavitra guna likiyache purane se sabha bhaktira pravanchana. The purifying power of the waters at the various holy places of pilgrimage is described in the Puranas. Очищающий эффект священных вод, священных рек и различных тирт, в которых находятся священные водоемы, описывается в древних Пуранах. Although this is something of a deceptive trick, although the power of the waters at the holy places is described in the Puranas, but this is actually a deceptive trick. Но и хотя прославляется вот это могущество священных вод, священных рек и озер как великая очищающая сила, тем не менее это трюк, призванный обмануть других. Vaishnavera Padodaka Samanahe E Sabha Jatehaya Vanchita Puran. Actually, there is not anything as purifying as the water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas. Потому что на самом деле нет ничего более очищающего, чем вода, которой омыты лотосные стопы Вайшнава. This water fulfills all desires. Эта вода, которой омыты стопы Вайшнава, исполняет все желания. And now the fourth verse. И теперь четвертый куплет. Vaishnava Sangete Mana Anandita Anukshana Sadahaya Krishna Parasanga. Moment after moment, my mind finds pleasure in the association of the Vaishnavas. Мгновение за мгновением мой ум черпает огромное блаженство в общении с вайшнавами. I always seek out the company of those who are devoted to Lord Krishna. И поэтому я непрестанно ищу общение с теми, кто предан Господу Кришне. Dina Naratama Kande Hiya Dairya Nahi Bande Moradasa Kena Haila Banga. Poor-hearted Narottam Das breaks down and cries. Poor-hearted. Бедный в свое сердце Нароттама breaks down and cries. Испытывает прорыв такой чувств и разражается плачем.
How has this fallen condition come upon me? Как я оказался в таком падшем положении, сокрушается он. So it's a very beautiful song by Narottam-Das Thakur. Это одна из прекрасных песен, написанных Нароттамой Дасом Такуром. And we should also pray to the Vaishnavas and take shelter of the Vaishnavas. И мы будем, повторяя эти стихи, мы будем молиться вайшнавам и искать прибежище у их лотосных стоп. Right. So to sing the song, can I have a pair of cartels? Пару кварталов. So we are going to sing this song to the tune of Shri Guru Charana Padma. Мы попробуем спеть этот баджан на мотив Шри Гуру Чарана Падма. Simple tune. Thakura Vaishnava Pada Abhaniraso Sampada
Bye.
Jains, Donis Vishnonis, Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Gauratai Ki, Shri Radhasham Sundar Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Srila Prabhupada Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Shri Hare Krishna Mahamantra Ki, Gaur Premanande. All glories to their soul devotees. All glories to their soul devotees. All glories to their soul devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Just so it goes a little deeper into our hearts, let us recite the translation again. Для того, чтобы смысл, содержание, настроение Бхаджана проникло глубже в наши сердца, давайте еще раз повторим перевод. Oh brother, please hear my words with rapt attention. О брат, пожалуйста, услышь мои слова, сосредоточившись с полным вниманием. The lotus feet of the Vaishnavas are the most valuable treasure of this world. Лотосные стопы Вайшнава — это самое бесценное сокровище этого мира. These Vaishnavas continually take shelter of Lord Krishna and worship Him. Эти Вайшнавы, они беспрестанно принимают прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и служат Ему. They never abandon their Lord. Они никогда не оставляют своего Господа. They are liberated. Они освобождены. They are free from the cycle of birth and death. Полностью свободны от круговорота рождения и смерти. The water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas bestows devotional service and pure love of God. Вода, которая омыта стопой Вайшнавов, дарует служение в чистой любви к Богу. Nothing else is as effective for attaining this divine love. И не существует ничего, что было бы более сильным в достижении божественной любви. I place the dust from the lotus feet of the Vaishnavas upon my head. Я посыпаю свою голову пылью с лотосных стоп Вайшнава. I wear no other ornament. И больше я не украшаю свое тело никакими украшениями. Only the dust from the lotus feet of the Vaishnavas. Единственное украшение моего тела — это пыль с лотосных стоп Вайшнавов. Moment after moment, my mind finds pleasure in the association of the Vaishnavas. Мгновение за мгновением мой ум черпает бесконечное блаженство в общении с Вайшнавами. I always seek out the company of those who are devoted to Lord Krishna. Поэтому я всегда ищу общение с теми, кто находится в служении Господу Кришне. Poor-hearted Narottam Das breaks down and cries. Бедный сердцем Нароттама Дас разрывает, сердце Нароттама Даса разрывается, и он раздражается плачем. How has this fallen condition come upon me? Как я мог оказаться в таком падшем положении? Srila Narottam Das Thakur Ki. Okay. So, very good. We are continuing our seminar on the demons in Krishna's Vrindavan Leela and the anathas they represent. Итак, мы продолжаем наш семинар «Демоны в играх Господа Кришны во Вриндаване», и будем говорить о тех анатхах, которые эти демоны представляют. And as you remember, at least many of you would remember the last so many festivals we had, we were discussing these demons, and we had dramas to illustrate the pastimes. Вы помните, что целый ряд семинаров, на котором мы проводили целый ряд фестивалей, на котором мы проводили этот семинар, сопровождался еще и драматическими представлениями,
в которых описывались эти игры. You remember Bakasura? Помните Бакасуру? Yeah. I think he nearly killed some of us. Мне кажется, он чуть не убил кого-то из нас, Бакасуру. So, this evening we will be discussing about Pralambasura. А сегодня вечером мы с вами будем говорить о Праламбасуре. He's very dangerous. Он очень опасен. Okay. So first of all, some words of introduction. Несколько слов в качестве вступления. Who knows how Krishna killed Pralambasura? Кто из вас знает, как Кришна убил Праламбасуру? You're very knowledgeable devotees. Вы очень знающие, преданные. Pralambasura was killed by Lord Balaram. Праламбасура был действительно убит Господом Баларамой. Along with which other famous demon? И он еще убил какого известного демона? Dhenukasura, who was in the form of a donkey. Да, это был Дhenukasura, который принял форму осла. Who can demonstrate the sound of Dhenukasura? Кто может продемонстрировать сейчас звуки, которые издавал Дhenukasura? Oh, come on. Несерьезно. Maybe that's Dhenukasura on a bad day. Может быть, это Дhenukasura в понедельник утром. So yes, all these demons who are described in Krishna's Vrindavan Leela, in Srimad Bhagavatam, each one represents a different anartha. Итак, эти демоны, которые участвовали в игре Господа во Вриндаване, Господа Кришны, не описаны в Шримад Бхагаватам, и каждый из них он представляет какую-то анартху. First demon was Putana. Первый демон был Путана. Putana represents the pseudo-guru. И Путана представляет ложного духовного учителя. And this can be a person who is a misleading spiritual teacher. И в данном случае речь может идти о личности, о человеке, который ведет по ложному пути своих учеников. Or it can be your mind. Или это может быть ваш ум. The mind comes up with so many bright ideas. Ум, он обращается к вам с таким огромным количеством светлых, в кавычках, идей. So much guidance the mind offers. Столько много наставлений у него. But so much of that is simply nonsense. Но так много из этих наставлений полная чушь просто. So then there's various other demons. There's 20 or more. There's about 21. Всего 20 с лишним, даже 21 демон. Kaliya, for example, represents the tendency to talk badly about other devotees. Например, Калия представляет склонность злословить о других преданных. Make politics and pollute the other devotees' minds, poison their minds. Разводить всякие интриги и осквернять, отравлять умы других преданных, рассказывая такие вещи. So they may not know anything really about that other devotee. Таким личностям иногда неизвестно толком ничего о преданном, о котором они рассказывают. But because they've heard these poisonous, nasty ideas. Поскольку они слышали эти ядовитые, гадкие мнения других, then when they see that devotee coming, they may think, aha, there he is, that bad devotee. Могут, увидев потом этого преданного, о котором они наслушались всяких таких разговоров, они могут сказать, ага, вот этот нехороший преданный идет. So that's Kaliya. Then Agasura represents being
envious of devotees. Агасура он представляет зависть к преданным. So now, then we have so those demons we just mentioned, they were dealt with by Krishna. И вот с демонами, которых я перечислил, с ними имел дело Кришна. Denakasura and here Pralambasura, they were killed by Lord Balaram. А Денакасура и Пралambasura убил Господь Баларама. Denakasura represents the mode of ignorance. Денакасура представляет гуну невежества. This is very big anartha. На самом деле это огромная анартха. Actually, if we analyze the other anarthas, then we can see that a number of them could be put under the heading of different forms of the mode of ignorance. И на самом деле, если мы с вами проанализируем остальные, многие из анарх, то мы многие сможем поместить под один ярлык невежества. То есть в той или иной степени они связаны с невежеством. But Denakasura represents the whole mode of ignorance. Денакасура это просто воплощение такого махрового невежества. So it's very powerful anartha. Это такая мощная анарха очень. Pralambasura represents the mode of passion. А Пралambasura он представляет гуну страсти. And again, if we analyze various of the other demons killed by Krishna, then we can see that different of them represent anarthas, which can also go under the heading of the mode of passion. И если мы проведем анализ того, какие анархи представляют остальные демоны, или многие из демонов, которых убил Господь Кришна, то мы поймем, что их тоже можно было поместить как в особый раздел гуны страсти, то есть анархи, которые питаются в гуне страсти. Like one of the demons represents the anartha of thinking that your spiritual life can be enhanced and improved by taking intoxicants. Например, одна из анарх, которые тоже представляют демоны, представлена идеей о том, что ваша духовная жизнь может быть как более насыщена, она может быть активизирована с помощью интоксикации. I will drink vodka and become very Krishna conscious. Я выпью водки и стану очень сознающим Кришну. I will smoke marijuana and become very transcendental. Я покурю травы, марихуаны, и такой у меня трансцендентный уровень сразу станет. Or there's another demon represents the anartha of trying to use devotional service to increase your sense gratification. Или еще одна анарха, которая связана с гуной страсти, это анарха, представленная идеей о том, что с помощью сознания Кришны я просто могу увеличить и утончить свое чувственное наслаждение. But Pralambasura represents the whole mode of passion. Но Пралambasura это воплощение такого изначальный такой потенциал гуны страсти. So these two then, Denakasura and Pralambasura, they're representing these special anarthas. Поэтому вот эти два демона, Денакасура и Пралambasura, они особенны тем, что представляют вот эти две гуны анархи. And so Bhaktivinoda Thakur, who is the person who has pointed out how these demons represent the different anarthas. И Бхактивинода Тхакур, который описал и подчеркнул, выделил то, как именно и в каком как бы ключе каждый из этих демонов представляет различные анархии. He says, in regard to these two anarthas, devotees have to make a special effort to get free of them. Бхактивинода Тхакур сказал, что в отношении вот этих двух демонов и представленных ими анарх, преданные должны приложить особенные усилия в том, чтобы преодолеть их. The other anarthas, which the demons killed by Krishna represent, in many cases, the effects of them will be cleansed away just by your ongoing
devotional service. Потому что остальные анархи, представленные остальными демонами, которых убил Кришна, в той или иной степени они как бы производные, они представляют себе последствия этих двух анархий, они устраняются просто тем, что преданный остается неуклонен в своем следовании сознанию Кришны, в практике. Mode of passion, mode of ignorance, you have to make a special effort. Но для того, чтобы преодолеть гуну страсти и гуну невежества, нужно приложить особенные, специально направленные усилия. And Srila Bhaktivinoda Thakur says that this special effort that the devotee needs to make, it goes on under the shelter of Lord Balaram. И Бхактивинода Тхакур говорит, что вот эти особенные усилия, которые должен приложить преданный, чтобы преодолеть этих двух демонов, победить, они могут быть совершены только под покровительством Господа Баларамы. And Lord Balaram is known as the original spiritual master. И Господа Балараму его знают как изначального духовного учителя. He knows Krishna practically better than anyone. Он знает Кришну практически лучше, чем любой другой. He, whatever form Krishna takes, whatever pastimes he performs, Balaram is there also. Какой бы формы ни принял Господь Кришна, какую бы игру он ни разворачивал, Баларама всегда рядом, он принимает участие в них. When Krishna appeared as Lord Chaitanya, Lord Balaram was there as Lord Nityananda. Когда Господь Кришна пришел на землю, приняв форму Господа Чайтани, Господь Баларама тоже был рядом в форме Господа Нитянанды. When Krishna appeared as Lord Ram, then Lord Balaram was there as Lakshman. Когда Господь пришел, воплотился на земле как Господь Рама, то Баларама воплотился как Лакшман. And Krishna assumes so many forms, and Lord Balaram's always there. И какие бы формы Господь Кришна не принимал, Господь Баларама всегда рядом. And then in order to please the Lord, assist the Lord, Balaram assumes many other forms also. И для того, чтобы помочь Господу в его играх, участвовать в них, шире их сделать и служить ему в этих играх, Господь Баларама принимает множество еще и других форм. Actually, it is his appearance day. When is it? It's soon. День явления Господа Баларама скоро уже, да? August 24th. Right. So, he takes the form of Mahavishnu. Например, он принимает форму Махавишну. And he manifests this material creation. Он проявляет это материальное творение. Then in Vaikuntha he is Mahasankarshan. А на Вайкунтхе он Маха Санкаршана. So many forms he takes. Столько много разных форм он принимает. Even he is Krishna's clothes. Он даже становится одеждой Кришны. He is Krishna's shoes. Он становится обувью Кришны. He is Krishna's Brahman thread. Он даже браманский шнур Кришны. He is Krishna's turban. Он тюрбан Кришны на его голове. He is Krishna's chair, Krishna's bed. Он кровать Кришны, кресло, на котором сидит Кришна. And Rupa Goswami says, there is hardly anything which Balaram does not do for Krishna. И Рупа Госвами говорит, что едва ли вы можете найти хоть что-то, что не представляет или что не обеспечивает Господь Баларама для Кришны. Even he appears as Ananga Manjari, the younger sister of Srimati Radharani. Он даже проявляет себя как Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхарани. So he assumes that female form and is assisting Krishna directly in his conjugal pastimes. Он принимает такую женскую форму и даже в сокровенных супружеских играх Господа Кришны он тоже принимает участие непосредственно. Then you may have seen there's a famous picture of baby Krishna lying on a banyan leaf which is floating on water, and Krishna is sucking one of his big toes. И даже мы знаем такую вот игру Господа, картинку вы наверняка видели, в которой Господь
Кришна, как малыш, как младенец, он лежит на большом баньяновом листе, лист в свою очередь плывет по рекам воды, по воде реки, и Кришна сосет свой палец ноги большой. Видели такую картину? Кришна на листочке маленький. And one devotee saw Krishna like that. Один преданный увидел Кришну в таком виде. And asked Krishna, why are you sucking your toe? И он спросил его, почему ты сосешь свой большой палец ноги? And Krishna said, you know, I've heard so many devotees say, my lotus feet are very sweet. Кришна говорит, я просто уже устал слушать от преданных, что мои лотосные стопы очень сладкие. And I wanted to see for myself. И я подумал, что пора уже в этом самому убедиться, пора попробовать, что они сладкие. And now I'm sucking my toe and I can see, yes, my lotus feet are very sweet. И я попробовал, и точно оказались, что мои лотосные стопы очень сладкие. So he floated away on the banyan leaf. Он уплывал так на этом баньяновом листе, continuing to suck his toe. И продолжая сосать большой палец ноги. And Jiva Goswami explains that banyan leaf is Lord Balaram. И Джива Госвами объясняет, он говорит, этот баньяновый лист, это тоже Господь Баларам. So there's hardly anything which Balaram does not do for Krishna. Поэтому едва ли можно найти что-то, что бы Господь Баларама не делал, чем бы он не являлся для Господа Кришны. He is really a big devotee. Поэтому он на самом деле величайший преданный. So he knows Krishna. You could say inside out. Поэтому мы можем сказать, что он знает Кришну просто наизнанку. Only other person who knows him like that is Srimati Radharani. Конечно, другая личность, которая знает Кришну лучше всех, это Шримати Радхарани. And therefore, Balaram and Radharani, they're both said to be the original spiritual masters. И именно поэтому говорится, что и Шримати Радхарани, и Баларама являются изначальными духовными учителями. So like this, in dealing with these big anarthas, we have to take shelter of Balaram. Поэтому вывод таков, что когда мы сталкиваемся с этими крупнейшими, особенными двумя анархами, мы должны действовать под покровительством Господа Баларама. And we do that, particularly in this case, by taking shelter of our spiritual masters. И как мы это практически осуществляем, мы действуем под покровительством своего духовного учителя, по его наставлению. Who are representatives of Balaram and who are empowered by Balaram. Духовные учителя, они представители Баларама, и они особенно уполномочены им. So by taking shelter of the spiritual master and executing devotional service very nicely, then one can overcome these anarthas. Поэтому, приняв прибежище у лотосных стоп духовного учителя и тщательно выполняя свое служение, мы можем превзойти, победить эти две анархии. So, as we said, this evening we will have a small drama to depict this pastime. И как мы уже вам сообщили, сегодня здесь тоже будет небольшая постановка, которая красочно опишет эту игру. We will need a stage. Нам нужна сцена, во-первых. I think, yeah, like somewhere. Вот здесь, может быть, освободить место. Sort of, yeah, moving back sideways somewhere. Так, чтобы было всем приятно видно этот участок здесь. You could move the harmonium. Конечно, крипа, гармония. So then, okay, yeah, Subal found the cowherd boys, they all came back. Он нашел всех пастушков, они вернулись. And one new cowherd boy came. Но когда все спрятавшиеся пастушки вернулись, почему-то их стало больше на одного, какой-то странный. He was a very big cowherd boy. Он немножко крупнее, чем другие. No one knew who he was.
Как-то так странно, что никто даже не знал, кто он такой вообще. But they just assumed he's just one of the cowherd boys. И подумали, может быть, мы что-то пропустили просто. Наверное, один из нас. Okay. So then, let's see. Aha. Lord Krishna. Where's Krishna? Господь Кришна, где Кришна? Krishna. Okay, Krishna. Krishna understood Кришна понял. who this new cowherd boy Он was. понял, что это за странный мальчик-пастушок. But he didn't want to let on that he knew. Но он не хотел даже подавать знака того, что он понял. So Krishna pretended to be friendly to the disguised Pralambasura. И Кришна он сделал вид, что он относится к нему так же дружелюбно, как ко всем мальчикам в этом Праламбасуре. So they formed, Krishna and Balaram formed two teams. Когда Кришна и Баларама, они разделили всех пастушков на две команды. Две команды. So you choose Krishna. There's Krishna. Он выбрал Yeah. Кришна, он выбрал Choose some. Okay, we're in two teams. две команды. So then they played some team games, Они стали играть какие-то игры команда против команды. like team wrestling. Как, например, борьба, то, что называется стенка на стенку, команда на команду. Стали бороться одна команда с другой. Come on, you gotta wrestle. Давайте, мы должны бороться. So let's see. Balaram's team won. И в конце концов команда Баларама победила. There's Balaram, see? His team Вот, won. Баларам, его команда победила. And the prize was the losing team had to carry the members of the winning team. И какой приз был победителем? Победителем приз был такой: они должны были кататься на проигравших. Проигравшие должны были катать победителей. So they carried them around the forest. They carried them around. Они его катали. Одни такие катали. Кришна, What you doing? что делаешь? You're Krishna, you got to carry something. Кришна кого-то должен катать. But you may have noticed Но вы, наверное, заметили, Pralambasura carried Balaram away. вы заметили, что Праламбасура уже увез на себе Балараму? Aha. Where is Balaram? Где же Баларама? Yes, Kur Balaram. They became anxious. What happened to Balaram? Мальчики пришли в беспокойство, что случилось с Баларамой. And they started searching Они начали искать. amongst the tree in the forest. Yeah, they searched in the Все forest. пошли искать, все пошли искать за Go каждым search деревом. in the forest. Krishna, Все отправились вниз go к Кришне. search in the forest. Go into the forest. Идите в лес, вон лес, да, вон ищите. But they couldn't find Pralambasura. Of course, they thought he was a cowherd boy. Но они не могли найти Праламбасуру, потому что, конечно, они думали, что это просто пастушок. And they couldn't find Balaram. Они не могли найти Балараму. They even looked right in the end of the forest, Они вообще в самые дальние уголки леса зашли некоторые. near Govardhan Hill. Уже почти полный Гавардхан вот там. But they couldn't find Balaram Но найти Баларама они никак не могли. or this other cowherd boy, this unusual cowherd boy they had not met before. И не могли найти ни Балараму, ни этого странненького мальчика-пастушка. So Krishna came back, Как Кришна вернулся? В конце концов он and the вернулся. other cowherd boys, a cowherd boy.
И остальные пастушки тоже говорят, эй, пастушок, возвращайся. You don't go home to your mother. You're a cowherd boy. Не надо к маме идти, ты пастушок. Okay. So how is Pralambasura doing? Ну как там дела у Пралambasura-то? Is he ready? Он готов, да? Okay. So Pralambasura carried Balaram away. Итак, Пралambasura увез Баларама на себе. So Balaram was under the influence of Yoga Maya. Баларам он был под влиянием Йога Майя. He didn't know this is a demon who's carrying me. Он не сразу понял, что это демон, который меня несет. I see. Hit him with a tomato. Он его помидором ударил, а про это ничего не сказано. And that was the end of Pralambasura. Вот так он и умер, помидора. Cowherd boys keep. Give them a round of applause. Give the tomato a round. Кругом все помидоры. So look, let's be honest. That was 95% spontaneous. Ну, то есть, будем честны, вообще, от постановки, 95% она была спонтанной, так сказать, импровизацией. He was not meant to kill him so quickly. Я не успевал, разве с текстом, что он его быстро очень убил. But Lord Balaram, anyway, he doesn't like demons, he just... Господь Баларам, он просто не может ждать и терпеть, он просто сразу уходит. He didn't waste any time. Ну нечего, что там с демонами тянуть особенно, надо убивать и все. But, you know, okay, children, shanti, shanti. Дети, потише, пожалуйста, все, тишина. Right, so, Lord Balaram was being carried around by Pralambasura. Итак, Господь Баларам, он путешествовал вот так на плечах Пралambasуры. He was under the influence of Yoga Maya. И находясь под полным влиянием Йога Майи, He did not understand initially that this is a demon. он сначала даже не догадывался, что это демон. He thought this is just another one of the cowherd boys who I don't know. Он думал, просто пастушок, наверное, просто я не знаком с ним до сих пор был. But then Pralambasura started increasing in size. Но очень скоро Пралambasura начал увеличиваться в размере. And Lord Balaram found he was going up into the sky. Господь Баларама заметил, что он стремительно поднимается вверх к облакам. Then Krishna withdrew that Yoga Maya potency. И в этот момент Кришна отозвал свою Йога Майю. Well, only after a little while though. Правда, некоторое время спустя. Why didn't Krishna just let Balaram understand immediately this is a demon and kill him? Почему Кришна не позволил Балараме сразу догадаться, что его везет демон, и не позволил ему убить его немедленно? He wanted Lord Balaram to have a nice ride in the sky. На самом деле он просто хотел того, чтобы Господь Баларама хорошенько покатался, да еще и с ветерком поднялся в небо. And so he could see around, all around Vrindavan. И осмотрел весь Вриндаван. Какой Вриндаван красивый. Вот эта идея Кришны была, что с высоты на шее демона Баларама увидел весь Вриндаван. But then Krishna called out to Balaram. Но затем
Кришна стал звать Баларама. What is this mentality of a mere mortal which you are displaying? Что это за такая... Он обратился к нему, он говорит, что это такое за умонастроение простого смертного? You, who are the supreme source of all that be. Ты, тот, который является источником всего сущего. And then Balaram realized, oh, I'm Balaram. This is a demon. И в этот момент Баларам сразу понял, ой, я Баларам, а это демон. I must kill him. Убить его надо немедленно. However, Sanatana Goswami explains. Тем не менее, Санатана Госвами поясняет. Initially, Lord Balaram was hesitant to kill the demon. Сначала Господь Баларам оказался в некотором замешательстве, убивать ли этого демона. Because he thought, this is a cowherd boy. Потому что он по-прежнему все еще думал, это же пастушок. I can't kill a cowherd boy. Пастушка-то я не могу убивать. But then Krishna reminded, don't worry, previously I killed a woman. Но Кришна его успокоил, он говорит, не волнуйся, я вообще недавно женщину убил. That was Putana. Имею в виду Путану. I killed a cow. Я и корову еще убил. This was Vatsasura. Vatsasura был делом. But they were demons, and this is also a demon. Но поскольку они были демоны, я сделал это тоже демон. So you can kill him. Поэтому убивай, не задумываясь. So then Lord Balaram smashed him on the head. И когда Господь Баларам ударил его по голове, not with a tomato. но не помидор. With his fist. Просто кулаком его ударил. But as I said, our Balaram, he was very quick. И как я уже говорил, Баларам был стремителен очень. Очень быстро. Очень быстро все. И до свидания. So, like we said, this pastime, Pralambasura, represents the mode of passion. Итак, в этой игре, как мы уже говорили, Пралambasура представляет гуну страсти. So let's talk a little bit now about the mode of passion and dealing with the mode of passion. Давайте сейчас немножко поговорим о природе этой гуны страсти и о том, как нам с ней справиться, как с ней иметь дело. Yes. Well, mode of passion means basically different types of sense gratification. Гуна страсти в основном означает различные виды чувственного наслаждения. Particularly things which are against our regulative principles. Особенности, те чувственные наслаждения, которые связаны с регулирующими принципами. Of course, there are many subtleties there. Конечно, есть очень много тонкостей в этом вопросе. But really, you know, Srila Prabhupada has singled out these four as being the main types of sinful activity. Но Шрила Прабхупада, он выделил эти 4 принципа как основные виды греховной деятельности. Meat eating, мясоедение, intoxication, интоксикации, gambling and illicit sex. И незаконный секс. Yeah. They're like the pillars of sinful life. Они своего рода колоннами греховной жизни являются. So, in one sense, in order to get free from the mode of passion, we should follow the regulative principles. Поэтому один из методов, как избежать влияния гуны страсти, это следование этим 4 принципам. And there's very nice story in this regard. И в этом отношении есть одна прекрасная история. This is in Chaitanya Charitamrita. It is the description of the cleansing of the Gundicha temple. Эта история приведена в Чайтанья Чаритамрите и связана она с эпизодом, в котором происходит уборка храма Гундича, мытье храма. Lord Chaitanya and his devotees in Jagannath Puri, just before the Rath Yatra festival, Господь Чайтанья вместе со своими преданными перед самым началом Радха-ятры they went to the Gundicha temple where the Jagannath deities go at the end of the Rath Yatra. Они отправились в храм Гундича, в который после Радха-ятры обычно направляется Господь Джаганнатха. And to make that place ready
to receive and accommodate Lord Jagannath and Baladev and Subhadra. И для того, чтобы подготовить этот храм к приему и пребыванию там Господа Джаганнатхи, Господа Баладева и Субхадры Деви. So they cleaned that temple. They really cleaned it. Они стали мыть до блеска его, чистить его до блеска этот храм. And Srila Prabhupada comments on this by saying, by referring to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Шрила Прабхупада комментирует эту историю, ссылаясь на слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. That this cleaning of the Gundicha temple, so that the Lord can come and stay there. Этот процесс, он говорит, что этот процесс очищения храма Гундича для того, чтобы Господь вошел в этот храм. This can be compared to the process of devotional service and cleaning our hearts from material contamination. Сравнивается с процессом очищения, совершения преданного служения и очищения нашего сердца от всяких осквернений. So Lord Chaitanya went there with all his devotees. Итак, Господь Чайтанья отправился в храм Гундича со своими преданными. And they worked so hard to clean that temple. И они трудились там, не покладая рук, для того, чтобы храм в конце концов был чист. And even Lord Chaitanya made a competition. И Господь Чайтанья даже установил такое своего рода соревнование между преданными. Who can collect the most dirt? И победителем в этом соревновании должен был быть тот, кто собрал бы как можно больше грязи. So all the devotees are working hard and making piles, their own piles of dirt. И каждый преданный, он просто буквально стремился набрать побольше грязи. Каждого своя куча грязи была. And Lord Chaitanya was coming around and checking. Они искали там и сам грязь, собирали ее в кучу, а Господь Чайтанья обходил их и смотрел. How much dirt have you got? Сколько у тебя уже мусора и грязи? Okay, that's not too bad. Не очень плохо, у тебя неплохо получилось. How much dirt have you got? У тебя сколько уже мусора? Well, that's not bad. You've Неплохо, also неплохо. got a reasonable amount. Уже можешь еще набрать. How much dirt have you got? А у тебя сколько грязи и мусора? Oh, you haven't got so much dirt. У тебя не так уж много грязи. And those who somehow they hadn't piled up so much dirt, they hadn't collected so much dirt yet, Lord Chaitanya chastised them a bit. А тех, кто не смог набрать такую какую-то значительную, более-менее заметную кучу мусора и грязи, Господь им немножко досталось от Господа Чайтаньи. He was a little sarcastic. Он был немножко в таком саркастичном настроении по отношению к этим преданным. Oh, you're working so hard. Он говорил: о, как ты тяжело трудишься. Oh, look how much dirt you've Внутри got. какая кучища у тебя громадная. And then that devotee would see how the others had more dirt. И тогда этот преданный замечал, что у других мусора собрано еще больше даже. And he'd feel embarrassed and then would work И ему harder. становилось стыдно, и он начинал еще усерднее трудиться. So in this way, enthusiastically, the devotees were just getting all the dirt they could get. Поэтому преданные с таким энтузиазмом искали как можно больше грязи, чтобы собрать их в свою кучу. And in the end, Lord Chaitanya checked who's got the most. И в конце концов, подводя итоги соревнований, Господь Чайтанья пошел и посмотрел, у кого больше всего грязи. Who had the most? У кого больше всего было мусора грязи? Lord Chaitanya. Господа Чайтаньи было самое большое. He had more dirt У него больше мусора было, чем он. than all of the other devotees put together. Он столько собрал мусора и грязи, что куча была больше, чем если бы все преданные собрали свой мусор в одну. Isn't that amazing? Разве это не поразительно? There's a lesson to be learned from that. В этом есть определенный урок, который мы должны получить. That is, that we have to work, we have to try and get free from our anathas. Мы должны стараться, мы должны трудиться для того, чтобы избавиться от своих анархов. If we see that we're becoming attracted to something material, Когда мы видим, что мы привлекаемся чем-то материальным, then we have to stop ourselves.
Мы должны набраться сил остановить себя. We can't just allow ourselves to get dragged into some materialistic activity. Мы не можем позволить себя засасывать, позволить себе быть увлеченными этой материалистической деятельностью. So in that sense, we have to make an effort to purify our hearts, and this is called anathanavriti. В этом смысле мы должны приложить все усилия, чтобы очистить свои сердца, и этот процесс называется анатханиврити. So like this, we have to cleanse the dirt out of our own hearts. Таков процесс, мы должны вычистить весь мусор, всю грязь из своих сердец. But here in the cleansing of the Gundicha temple, Lord Chaitanya got more dirt. Но посмотрите, в этой игре, в игре уборки и мытья храма Гундича, Господь Чайтанья собрал больше всего грязи и мусора. So we have to try very hard to not get entangled in Maya. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не запутаться в майе. But ultimately, Krishna's mercy is a higher factor. Но в конечном смысле, в конечном счете, главным самым фактором является милость Кришны. And we cannot think, yes, I am very spiritually powerful, I will free myself from Maya. И мы не должны думать о себе в таком ключе, что я очень могущественный, я могу полностью освободиться от оков майи. It's more that we are dependent on Krishna's mercy. Это более чем мы зависимы от милости Кришны. That's the main factor in getting us out of material consciousness. Не просто мы зависимы, это основной фактор в том, чтобы мы могли освободиться от материалистического сознания. So like this, they cleaned the temple and it was spotless. И таким образом они трудились, не покладая рук, и в конце концов храм блестел. You could not find any dirt Вы at all. не нашли бы вообще ни пятнышка грязи во всем храме. There was not even the distant cousin of some dirt. Там даже в этом храме не осталось дальних родственников грязи, не то что самой грязи. But then Lord Chaitanya spoke to the devotees. И затем Господь Чайтанья обратился к преданным. Let us go back in again. Он говорил, знаете что, давайте попробуем все сначала. Let us clean again. Давайте уберем как следует. And the devotees thought, what? Преданные говорят, что значит как следует? It's clean, we Все finished. блестит, мы же все закончили уже. Why do we need to go in? It's a waste of time. Чего мы пойдем? Что мы там сейчас будем делать? Уже чисто, это просто трата времени пустая. But Lord Chaitanya said, no, let us go in again. Тогда Господь Чайтанья сказал, нет, давайте вернемся в храм снова. In they went and they cleaned again for a second time. Они вошли снова в храм и начали уборку во второй раз. And this second time, they got more dirt than the first time. И каждый из преданных в этот раз собрал еще больше грязи, чем в первый. They couldn't believe it. Никто из них не мог поверить тому, что произошло. Where did that dirt come from? Они подумали, откуда эта грязь берется? So, Prabhupada comments in Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада на этот счет в комментариях Чайтаньи говорит: To give us practical instructions, Lord Chaitanya cleansed the temple twice. Для того, чтобы дать нам практические наставления, Господь Чайтанья устроил дважды уборку храма. His second cleansing was more thorough. И вторая уборка, вторая вот эта попытка вымыть храм была более тщательной даже. The idea was to throw away all the stumbling blocks on the path of devotional service. Idea была такова же, как идея устранить любые препятствия на пути преданного служения. So the description is there that the first cleansing, this was like when we clean our hearts in the beginning of our Krishna consciousness. Сравнение таково, что первая вот уборка храма, она сравнивается с нашими усилиями по очищению сердца в начале нашей практики сознания Кришны. In other words,
we come to the point of following the regulative principles nicely. Другими словами, мы приходим к тому моменту, когда мы прилагаем все усилия, чтобы следовать регулирующим принципам. Initially, it may be difficult. Вначале это могло быть нелегко. Some devotees, they really struggle with some of the regulative principles. Некоторым преданным даже это очень трудно дается. But then after some time, through really chanting nicely and trying their best to serve, но спустя какое-то время, после того, как они очень тщательно старались воспевать Святое Имя и служить наилучшим образом, then they may be able to come to the point of following the regulative principles and being stable in Krishna consciousness. Преданные приходят к такому уровню, что они могут достаточно стойко следовать регулирующим принципам и заниматься преданным служением. And then you may think, I did it. И тогда может прийти в голову такая мысль, ну вот, все и получилось. I'm out of Maya. Я свободен от майи. I'm following the regulative principles nicely. Я следую регулирующим принципам прекрасным образом. I'm free, I'm liberated. Я освобожденная душа, я свободен. But no, then comes the second cleaning. Но это то самое время, когда пора второй раз приняться за уборку. And, well, like the devotees thought after the first cleaning, they thought, it's clean, the job is done. Преданные тоже подумали, преданные Господа Чайтаньи подумали после первой уборки, все, дело сделано, храм чист. But then Lord Chaitanya told them, no, go in again, and they got out even more dirt. Господь Чайтанья сказал, нет, друзья мои, давайте еще раз войдем в храм и еще раз его уберем. И получилось так, что они еще больше грязи собрали. So like this, even beyond following the regulative principles nicely, there is more to work on. Ну, так и в нашей жизни, в жизни преданных, помимо следования регулируемым принципам, даже твердому следованию, еще очень много работы. More subtle types of anathema. Потому что существует очень много анарт в тонком виде, So более тонких. these are described in Chaitanya Charitamrita. Это тоже описывается в Чайтанье Чаритамрите. Yes. So, there is something called kutinati. Существует такое явление, которое называется кутинати. It means diplomacy. Можно перевести это как дипломатия. Trying to be like, well, being hypocritical. Что-то такое, когда человек пытается действовать лицемерно, being duplicitous, двулично, trying to present yourself as a good devotee, but really you have some other serious interests. То есть преданный пытается представить как серьезно очень себя в духовной жизни, но у него какие-то есть еще другие интересы. Then there is pratishta. Следующая тонкая такая это пратишта. The desire for name and fame and high position. Это желание имени и желание прославиться и занять высокое положение, быть известным. Yes, I want to become the temple president. Да, я хочу стать президентом храма. Then jiva himsa. Следующее тонкое проявление это джива химса. Means envy of other living entities or violence towards other living entities. Это означает зависть по отношению к другим живым существам или даже насилие по отношению к ним. Prabhupada mentions that if we don't preach Krishna consciousness, but we're just comfortable in our own position, this is a form of jiva himsa. Еще Прабхупада объяснял, что такое насилие над другими существами. Если мы сами достигли какого-то уровня, но не проповедуем другим живым существам, это и есть вид насилия над ними. Then nishid acha, accepting things forbidden in Shastra. Следующее такое тонкое проявление это принятие вещей в своей жизни, которые на самом деле запрещены Писаниями.
means not maintaining the standards nicely. Это означает, что мы не поддерживаем стандарты должным образом. Like when you go to the supermarket, you don't look at the ingredients. И, например, просто зайти в супермаркет, не особенно заботиться о том, какие составные тех продуктов, которые вы покупаете, ингредиенты. Then karma, desire for material gain within Krishna consciousness. Следующее это карма, это желание приобрести материальное благополучие, стремление к прибыли, оставаясь в сознании Кришны. This is actually there as one of the specific anarthas in regard to another one of the demons. Это тоже одна из анарт, которая связана с одним из демонов. Yes, like, well, an example is упомянутых демонов. An example is given of wanting to serve by collecting money, so one may be able to take some money oneself. Например, пример, который используется, это желание собирать пожертвования для того, чтобы часть этих пожертвований как-то использовать самому. Or some young male devotee may preach very enthusiastically to all the young ladies who visit the temple. Или какой-нибудь молодой преданный, он проникается таким горячим энтузиазмом проповедовать, но почему-то в основном проповедует он молодым девушкам, которые приходят в храм. Trying to use Krishna consciousness for personal enjoyment. Таким образом он использует сознание Кришны для того, чтобы наслаждаться самому. And then there is puja, hankering for popularity and even being worshipped. И следующее это анарта, это пуджа, это стремление к расширению своей известности, популярности и даже принятию почтения, поклонения определенного. So these are all more subtle types of anarthas than those activities which are against the regulative principle. Поэтому это, можно сказать, утонченные формы тех анарт, которые в такой более грубой форме связаны с нарушением регулирующих принципов. And all these types of things, they're compared to like pieces of dirt and little stones and rubble and things. И все эти вот анархии, они сравниваются как с камнями различного рода мусором, камнями, какими-то осколками, какими-то соринками. And if in your heart there is some dirty, smelly things, и если в вашем сердце есть какая-то дурно пахнущая грязь, or some sharp rocks, или какие-то острые камни, Krishna will not be very keen to come and sit in your heart. то Кришна не сильно проникнется желанием войти и воссесть на троне вашего сердца. Of course, the super soul is there anyway. Конечно же, сверхдуша там находится постоянно, в любом случае. But now we're talking about Krishna himself coming to sit within our heart. Но мы сейчас говорим о Кришне, самом Кришне, о том, что мы хотим пригласить Его в свое сердце. So if the heart is dirty and unclean and like that, Krishna will not come. Поэтому, если сердце нечисто, там есть какой-то мусор, то Кришна не войдет в него. Or if Krishna comes, but then we let dirt back into the heart. Но иногда бывает, что сердце очищено, и Кришна входит в него, а тогда мы опять туда пускаем грязь, позволяем грязи опять там накопиться. Then Krishna may leave. Тогда Кришна может уйти. Yes. So we want to cleanse our hearts. Поэтому мы хотим очистить сердца свои. So that the heart becomes like a very beautiful throne that Krishna can come and sit on very happily. Поэтому преданный трудится над тем, чтобы его сердце в конце концов стало похоже на трон, на котором мог бы потом прийти и восседать Господь Кришна. And if Krishna is there very happily within our hearts, then we perfect our life. И если Кришна действительно так поступит, он зайдет в наше сердце как на трон, то мы сделаем совершенной своей жизни. So like this, we can work against the mode of passion. Таким образом, мы можем и должны трудиться, чтобы преодолеть гуну страсти.
Hare Krishna. Hare Krishna. Tomorrow, day after tomorrow, we will do another session. Послезавтра. No, day after. Послезавтра у нас будет еще одна сессия нашего семинара. And we will have another special drama. И у нас опять будет особенная постановка. It will be starring a special actor who's good at acting as a demon. И вы знаете, уже будет приглашена одна из звезд нашего театра, который особенно искушен в том, чтобы исполнять роли демонов. Это Йогешвара. Мы надеемся, что обойдется без травм в процессе спектакля. So we will carry on then. И мы продолжим в этот день. Шрила Прабхупад ки! Hare Krishna. So what we can do now, we can have a little kirtan to close the program. Что мы сейчас с вами сделаем, это устроим небольшой киртан для того, чтобы завершение сделать таким вот красивым нашего семинара. Let us stand up. Давайте